Yeah. Uh, so now I'll be going with a, now I'll be going with a Selenium tool for automation testing using Python. Now I'll be talking about there is a, how to perform, Selenium tool for the automation of the testing of an application using Python program. What are the steps will be involved in it? So what are the requirements? So in order to perform the automation of the testing, any one particular integrated development environment is required, like either it can be a pycharm, it can be a spider, it can be a Jupyter, it can be a anaconda, it can be Visual Studio, it can be a Visual Code. Any one particular integrated development environment is required. And here, in order to perform the functional testing, what are the requirements programmatically we require? Now step one is that, see, firstly, how the scenario would happen here. You just try to understand. Here we write Selenium automation code we are going to write using Python. Here we are going to write automation testing script we are going to write. Whenever we execute this particular code, then this code will be enable us to be open one web application, and we are going to test according to our expectations, this particular web application is working fine or not. So in order to perform the communication between a web application and this Python application, where we are going to install, there is a browser driver. Chrome will have its own driver. Firefox will have its own driver, and Edge will have its own driver. In order to communicate between web application browser and a Python program, there will be a bridge is required, which is called as a browser program is required, right? So from there, the things would be happen. Now, the step one is that download desired browser driver from the internet, right? So firstly, let's go to internet. Let's go to internet Google, and we have to search for the Edge Selenium WebDriver. Edge Selenium WebDriver, because nowadays Chrome, Firebase, all these, very frequently the versions of the browsers are changing. Edge Selenium WebDriver will be as, it's a web browser is a stable version, Therefore, I'm just preferring to be download Edge, because I wanted to run my web application testing on the web Edge driver. Therefore, I'm clicking onto this particular first link. Yeah. So we can able to download it. If you go down, there will be, a stable version for the Linux, for the ARM64. ARM64 is the embedded system processor actually, it is the other operating system, ARM64. Mac is Mac like, you download a 64-bit version of your system. Now I have downloaded. I'm save as part of the downloads folder. It's a very small application, which is called as a driver, Edge driver, we can say. Go to the folder,
extract this particular folder. You have to extract it. You should have a WinZip or WinRAR. I have extracted. Here there will be a folder is going to be come. So please, copy this particular whole folder in Windows 11. Whoever is using Windows 11, go to C drive. There is a open folder called as a drivers. If it is not there, somewhere you are going to paste. But in my system, there is a drivers folder where we within the driver already in my system, you see Edge driver is available. Clear? So I will be remove this particular Edge driver. I am pasting now. Whatever the Edge driver just now I have downloaded, I am pasting it now. Continue. Are you seeing Edge driver Win64 will be the driver name. Please rename and try to be remove this particular, because the second time I have downloaded, therefore it has given like that. This is my Edge driver. I have downloaded, I have extracted, and I have pasted into this. This is a .exe file, ms Edge driver. This particular process you have to do because it's mandatory. Once it is done, once it is done, once it is done, go back, go back, go back to the pycharm. Now from the internet, and Sir, 1 minute please. yes, please. If in case drivers folder not available, then where we need to paste that one? User public. Yes, okay. Yeah, here there is a by default C drive I have users. user folder, in that again we have public. Yes, correct. Here you paste. Okay. Yeah, extract the folder and copy the folder and paste into drivers folder. Else paste into public users public. Yeah. Step 2, go to pycharm tool IDE and step 3, in pycharm install package Selenium version less than 8, less than 9. No, 3.8, 3.8 version. It's a stable version. If we take by default now, 3.10 is the version, but it's not going to work. Yes. Yeah. Mm, mm. Mummy cube. Yeah. Step 4. After the installation of the package, we have to import Selenium package and WebDriver.
Then step 5, get the URL on which you want to perform functional validation testing. Right. So these are the steps which is supposed to be performed. So according to these particular steps, I'm going to write a code now. So here under the Selenium testing programs, I'll be creating one first program. Selenium automation testing demo 1. Right. Right. So now the first line is that, first thing is that we have to go to settings. We know how to import the package. Already you have aware. Go to project. Here, if you look at, there are no Selenium kind of a packages here. There are no Selenium kind of a packages. Now we have to install, click on plus, search for the Selenium tool, where here if you look at, current version is 4.16. Now you have to go here. Don't choose 4.16. Go down. Go down. You can choose, any version, like, let's suppose 3.90 I'm going to take. 3.90 I'm going to take. Some backward compatibility issues are there with higher versions. Please take either 3.8.0 or 3.9.0. Or else we can take 4.10. Yes, 4.35. Okay, 3.9.0 you take. Okay. Now click on to the install package. It's getting installed. Okay. Package installed successfully. Close. Okay. So now here if you go here, import, or else from Selenium, import WebDriver. So Selenium is the package, WebDriver is the module. WebDriver is the module. Selenium is the package, WebDriver is the module. Because WebDriver is a module which has a built-in functions with which we can able to take over. This is a mandatory field. And sometimes we require, time related, we require, import time. And there is another package from the Selenium dot WebDriver dot common dot by. There is this particular class is required. This particular by method is required. Selenium is a package, WebDriver is a module, within the common is the class, within this by is a module, so which is a method from which we are going to use that. These three lines are mandatory in order to work with the Selenium automation functionality. Clear? Yeah. So these are all, very important packages need to be installed. Afterwards, I told that, load edge driver, edge driver based on your
path. Load the edge driver because we wanted to communicate between pycharm tool and corresponding driver, corresponding Chrome, corresponding browser, we can say. See the edge driver based on path. Edge driver, edge driver will be act as bridge or isn't between between respective respective web browser and Selenium. Selenium की browser के मध्यలో driver will be act as a driving person. Clear? So now we have to create an object called as a driver. Driver అనేది మన ఇష్టం అది. Driver పెట్టుకో D పెట్టుకో నీ ఇష్టము. So now here we wanted to from the webdriver because WebDriver is the module. There is a edge you are seeing, right? There is a edge. IE is nothing but Internet Explorer. Edge is nothing but Edge browser. Obviously, we can have a Chrome also, Chrome browser. We can have a Firefox, Safari. All these are the, all these are the browsers, different browsers. Now I'm going to take Edge browser. Here, we are going to specify, just now you have installed the web driver like Edge driver from the internet and you have kept in a specific path, right? Where I'm going to specify C drive where drivers folder in my system. In your system, you take accordingly. Drivers within which there will be Edge driver Win64. Edge driver Win64 within which there will be ms edge driver.exe. This is my path according to my system. According to your system, you give your path wherever you have copied. Clear? So afterwards, now once the driver is loaded successfully, then we have to write a code to get on which web application you want to conduct a test. Conduct a test. Right? So now, so I wanted to, once the driver object is created, rest of the thing, driver object is going to be a reference with which we are going to be control the application. So now I wanted to yeah. So now I wanted to conduct a testing on there is an application called as sasdemo.com. This is one web application. Sasdemo.com is a web application where by default some user IDs and password will be given. I am going to take problem underscore user is a username and password is secret underscore sas is a password. What I am testing here, manually we can give one test. Manually we can give problem underscore user password and if we click on login, it will be login to the next page. But now we should not enter the login user ID password and clicking onto the login button manually. The program itself will do all that particular job. మనం నార్మల్గా లాగిన్ అవుతున్నాం అలా కాకుండా నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రోగ్రామే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ని లొకేట్ చేసి మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ హ్యూమన్ అయితే ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి అని మనకు తెలుస్తుంది హ్యూమన్ కాబట్టి
బట్ ప్రోగ్రామ్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి అని ప్రోగ్రామ్కి తెలియదు కదా. సో మనం ఏం చేయాలంటే ద ఫస్ట్ టాస్క్, బీయింగ్ అ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్, యువర్ రోల్ ఇస్ we have to locate this element. We have to locate this element in this web page. What you wanted to test? What you wanted to test? Login is successful or not? We wanted to test. Valid username ఇచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. In order to check the login successful or not testing, the step one is that we need to locate web element where it is appear using web locators. What are the web locators we have? Oka element, web element. Please, someone is go for mute. Someone is kept in unmuted. Okay. What are the web locators we have? Yes. So we have the web locators are ID, by ID, by name, by XPath, by CSS selector, by link text. Yeah, these are the very popular web locators. అంటే ప్రతి ఒక్క ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఎంట్రీ బాక్స్, దీన్ని వెబ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈ పేజ్లో ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్పెక్ట్. క్లిక్, రైట్ క్లిక్, గో టు ఇన్స్పెక్ట్. ఇక్కడ కోడ్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పైన దీన్ని పాయింటర్ అంటాం. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నీ కర్సర్ ఎక్కడైతే పెడితే దాని రిలేటివ్ కోడ్ కనిపిస్తుంది మనకి. దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ ఇది ఇచ్చాను అనుకో. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యూజర్ నేమ్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేస్తామో దీన్ని మనం ఏమంటాము, ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అంటాం. HTML, ఆల్రెడీ HTML ట్యాగ్స్ మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. యా, సో హియర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ అ ట్యాగ్. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్కి ఇక్కడ చూడండి, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ హైఫన్ నేమ్ అని ఉంది. చూడండి, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అని ఉంది. అంటే ఈ వెబ్ పేజ్లో ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్ని లొకేట్ చేయాలి అంటే త్రూ ది ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ హైఫన్ నేమ్ సచ్ వే దట్ ఏదర్ ఐడి ఇవ్వచ్చు, ఏదర్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు. ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్ని లొకేట్ చేస్తుంది, అంటే ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లొకేట్ పాస్వర్డ్, దీని మీద క్లిక్ చేసి పాస్వర్డ్ మీద హైలైట్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన కోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కర్సర్. దిస్ కోడ్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు దిస్. సో నౌ హియర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి. అలాగే దీని మీద క్లిక్ చేసి క్లిక్ మీద క్లిక్ చేయండి. దాని రిలేటెడ్ ఈవెన్ లాగిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్పుట్, రైట్? వేర్ there is a
ID is equal to login hyphen button. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగిన్ హైఫన్ బటన్. ఈ ఎవరో రాసింటారు కోడ్, మనకు తెలియదు ఎవరు రాశారు, కానీ వీటిని లొకేట్ చేయాలంటే మాత్రం ఇవి తెలియాలి మీకు. క్లియర్? సో యా, సో నేను హెచ్టిఎంఎల్ చెప్పేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను నేమ్ అండ్ ఐడి ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. యా, సో నా మనకి యూజర్ హైఫన్ నేమ్ అనేది తెలుసు, ఎందుకు యూజర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, అండ్ పాస్వర్డ్ అనే ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి పాస్వర్డ్ అనేది వెబ్ లొకేటర్. లాగిన్ బటన్ని లొకేట్ చేయడానికి లాగిన్ హైఫన్ బటన్ ఈజ్ అ వెబ్ లొకేటర్. నౌ వీ హ్యావ్ అ 3 వెబ్ లొకేటర్స్. లెట్స్ గో టు కోడ్. ఇక్కడ ఏంటి, డ్రైవర్ డాట్ get is a built-in method. Get is a built-in function. Driver.get is a built-in function. What you want? We wanted to specify on which application you wanted to perform the testing, functional testing. This is the path. This is the application path. This is the application path I have specified. Once it is loaded, now ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ కోడ్, డ్రైవర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సి, we have to wait some time. Time.sleep is the method which will be allow you to be wait the page till 10 seconds. Afterwards it will be disappear. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని నేను ఎగ్జిట్ చేస్తున్నా. ఏమవ్వాలి, నాకు బ్రౌజర్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయ్యి ఈ సాస్ డెమో అనే అప్లికేషన్ లోడ్ అయ్యి 10 సెకండ్స్ వెయిట్ అవ్వాలి. చూడండి ఏమవుతుందో. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ నౌ. రన్. ఎస్, గాట్ ఇట్. సో ఇది మినిమైజ్ మోడ్లో ఉంది, మ్యాక్సిమం మోడ్లో పెట్టండి. మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, డ్రైవర్ డాట్ maximize window is the method, built-in method. This maximize underscore window is a method come from the driver. The driver is the object for the web driver. Now again you execute. What happens, you see? Observe carefully. Browser is open. It waits 10 seconds and then the window will be, after 10 seconds it is automatically disappear. విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏమవ్వాలి, మాన్యువల్గా నువ్వు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా అయితే ఇస్తున్నావో ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇవ్వాలి. Because it is an automation process, right? We should not give. After 10 seconds, it is going to be disappear automatically. హోల్ బ్రౌజరే క్లోజ్ అయిపోతుందా సార్? అది క్లోజ్ కావాలంటే మనము క్లోజ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి సార్. అక్కడ ఎక్కడ టైమ్ డాట్ ఆఫ్టర్ స్లీప్. Generally after 10 seconds it will be closed. Otherwise, driver dot close, or else driver dot quit we can give. Yeah, after 10 seconds it is getting closed. Okay, so now automation testing is happening now. After the maximize the window, ఏం చేయాలి మనము, we have to write a code to locate user ID web element and give input to the input box. ఈ వెబ్ పేజ్లో పైన ఉన్న వెబ్ పేజ్లో యూజర్ ఐడి అనే వెబ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడుందో లొకేట్ చేసి దానికి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. హౌ డు యూ లొకేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? నౌ డ్రైవర్ డాట్ find underscore element
You see, there is a method called as a find underscore web element. Find underscore element is a method where by dot ఎలా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు యూజింగ్ ఐడి. What is an ID for locating the user ID entry box? You have seen user, it is case sensitive, user hyphen input, I think so. Username, not input, username. Where you have seen this? You have seen this here. ఇక్కడ చూడండి, username యొక్క కోడ్ చూడండి. ID is equal to user hyphen name that I have given here. ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఈ యూజర్ అనే నేమ్కి మనము ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఫర్ దట్ సెండ్ అండర్ స్కోర్ కీస్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. సెండ్ అండర్ స్కోర్ కీస్ ఇస్ అ మెథడ్ వేర్ వీ సపోజ్ టు పాస్. ఏం పాస్ చేయాలి మనము? ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో హియర్ దర్ ఈస్ అ యూజర్ నేమ్ హ్యావ్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ యూజర్ అని ఇవ్వు, లాగ్డ్ అవుట్ యూజర్ అని ఇవ్వు, ప్రాబ్లమ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అని ఇవ్వు, పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ స్కోర్ గ్లిచ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అని ఇవ్వు, ఏదని ఇవ్వు. నేను ప్రాబ్లమ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అని ఇస్తున్నా. అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ సీక్రెట్ అండర్ స్కోర్ సాస్. ప్రాబ్లమ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనం ఇవ్వద్దు, ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటుంది. ప్రాబ్లమ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ is the user who is supposed to pass. Right, let me check again. I am going to execute. Yes, so problem underscore user is entered into a respective field. అలాగనే దాని తర్వాత మళ్ళీ పాస్వర్డ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. అలాగనే ఈ లాగిన్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వాలి. సో దట్ నో యూ గో హెడ్ నెక్స్ట్. Driver dot find underscore element by dot ID, where ID is the password is case sensitive, PASSWORD password. And send underscore keys where we supposed to pass secret underscore SAS. Is that correct password? If you give a wrong password, it is not going to be logged in. Just check before going to give. Now secret underscore SAS. Okay. Right. So now after entering the password, we have to click driver dot find underscore element by dot ID, comma the web locator is what for the login. You check here for the login button, what is the web locator? Login hyphen button, login hyphen button, login hyphen button dot click, because we have to click on this. We should not pass any input to this. We have to click on it. Click is an action performed on top of the login button. So once it is going to clicked, automatically I am expecting that the next page need to be open, so that your user ID password will be automatically given and click will be also be happen automatically. So page is working fine. So test case is passed. Let me execute now. I think am I given any wrong input? Secret underscore SAS. Oh, I think here it is a C. If you give wrong password, obviously it will be validated, right? Yes. Absolutely is one. See, it is very quickly, it is happening, right? Navigation. Better you keep some time after everything, like after which you give some time dot sleep 3 seconds. After the loading of the inputting of the problem username, you give another time dot sleep 3 seconds. It will be wait 3 seconds and then it will go to the next action. After the clicking, obviously we have a 10 seconds will be waiting. Now I'll be see that.
After 3 seconds, password will be entered. After that, login will be happen. Then it will wait 10 seconds and then it will be quit. This is the way how automation testing would be done for a specific web application for the login page. So I'm going to give you some kind of a login applications. Baro. Hello.